some food in a recycling center in a sort of in a landfill site. So that was an example of the outside world giving me an idea. But then when I write books and turn those into ideas, I think I'm exploring my own feelings. I find writing is a really good way to process my feelings and to explore myself as a person. So yeah, I get inspired by the outside world, but when I write the books, I think my inner world very much influences the themes of the stories and the characters and the dilemmas and complications I like to explore in myself, I guess. So, for example, again in Scavengers, I was about to have a child at the time. No, I had a baby, and so I was exploring my feelings as a parent in terms of too much control, too little control. Benim sorum ise şuydu. Öteorman'daki konu okuldaki zorbalıklardan esinlenerek mi alınmıştı yoksa aklına öylesine bir yerden mi geldi? Yeah, so that's an interesting question. So we're furthermore talking about drawing from inner worlds. I'm lucky. I wasn't bullied in school very much, but I saw a lot of bullying happen to friends, and sometimes try to help with that. And I see bullying happen in the real world with between adults too. So it's something I think about quite a lot. I think about power and dominance and bullying. So for me, I use it as a theme in the story. But without personal experience, I did lots of research into bullying to make sure it's such a complex, sensitive subject that I want to make sure I put it across correctly. So I've never been bullied properly myself, but I researched it very, very carefully. Thank you. Ee, Şöyle söyledi, bu zorbalık konusunda aslında kendisinin direkt deneyimlediği bir şey olmadığını, başına zorbalıkla ilgili bir şey gelmediğini ama bunu tanık olduğunu, yani dışarıda hem yetişkinler arasında hem çocuklar arasında olduğunu gördüğünü söyledi ve gerçekten araştırma yaparak, araştırarak yazmış bu zorbalık konusunu Further Öteorman kitabında. Benim sorum aslında Anı Hırsızlarından olacak. Anı Hırsızlarında biraz da adada çocuklar yaşamları adayla kısıtlı olduğu için ben biraz Robinson Crusoe'a benzettim. Robinson Crusoe'la bir alakası var mıdır? So yeah, I wasn't really influenced by Robinson Crusoe when I wrote the book, but I do see why you mention it because it's a story about isolation and being stranded, isn't it? It's a book about, and obviously Robinson Crusoe is stranded literally on a real island, while The Memory Thieves is about being stranded in hiding from your feelings, stranded from reality, from the rest of the world. So I love the fact you said Robinson Crusoe. Yeah, there is a connection there. It didn't inspire this book, but they are both stories about being stranded and lost, but in very different ways. Thank you. Şöyle söyledi, aslında dediğin gibi bir izolasyon söz konusu ama Robinson Crusoe'da gerçekten adada yaşayan ve yani dış dünyadan kopuk insanlar var. Şöyle söyledi, yani direkt olarak kasıtlı bir şekilde etkilenip yazmadığını ama tabii ki bir bağlantının olduğunu söyledi. Anı Hırsızları kitabında aslında gerçeklikten kaçmak isteyen ve duygularıyla baş eden çocuklar var. Bunu söyledi. Yazarımızın en sevdiği kitap ve bu kitapları yazarken kitap karakterlerinin ismini nasıl koyduğunu, nereden ilham aldığını soruyorlar. What's my favorite book? I would say it's really hard to choose because put a lot of myself into all of them. But I would say maybe Scavengers, just because not because I think it's a better story, but because before this got published, I spent maybe 8 years trying to get published. I had 3 books that got rejected. So this is my first published book after many, many years of trying. So it has a very big emotional value, this book, because it got me finally published. So I can share my stories with you guys. So it has a very special place in my heart, Scavengers. But I love them all. And in terms of character names, yeah, often they mean something. So landfill in Scavengers, for example, it means rubbish. And that is a name that says something about wastes, but also about how waste can be reused, how waste can be precious sometimes. In the Memory Thieves, all the characters are named after colors, and that's just playing with the idea of people losing their names and having a system to replace those names. It's a bit of a tribute to a TV show I like. So yeah, my character names, they tend to mean something. It doesn't matter if you don't understand the meaning, but it's often there. En sevdiği kitap için Çöpçüleri söyledi. Nedeni de aslında Çöpçüler yayınlanmadan önce gerçekten 8 sene boyunca buna çalıştığını ve
yine yayınlanmadan önce 3 tane de kitabın reddedildiğini söyledi. Yani yayın evlerine başvurularının reddedildiğini. Onun için duygusal bir süreç olduğunu ve zor geçtiğini söyledi. Onun için Çöpçüler yayınlandığında gerçekten mutlu olmuş. Onun için Çöpçüler dedi. Karakter isimleri için de yine Çöpçülerde mesela landfill dedi. Onun anlamının aslında rubbish yani çöp anlamına geldiğini söyledi ve Anı Hırsızlarında da karakterlerin isimlerinin yani insanlar isimlerini kaybettikleri için karakterlerin isimlerinin renklerden geldiğini söyledi. Genel olarak isimlerin bir anlam ifade ettiğini söyledi onun için. Yani özenle seçtiğini söyledi. Bu şekilde. Yazar da mesela Anı Hırsızları kitabında olduğu gibi anıları silinecek olsaydı bunu kabul eder miydi? Ve kitaptaki gibi anıları silinmiş olsaydı neyi unuttuğunu merak eder miydi? I would probably prefer not to forget. I think memories are so important. They make us who we are. And that's the main message of the book in a way that even the bad memories, difficult memories, are so important. And I think it's really important to address them. So I would prefer to keep my memories. And if I had forgotten all my memories, I would absolutely want to find out what they were because without them, I'm no one, I guess. I have no identity. Yes, exactly. Teşekkür ederim. Dedi ki yani kabul etmezdim. Rica ederiz. Kabul etmezdim tabii ki hafızamın silinmesini. Çünkü bizi oluşturan şeyler anılarımızdır dedi. Ve silinseydi de gerçekten merak ederdim. Çünkü anılarım olmadan kim olduğum da bilinmezdi. Yani bizi biz yapanlarımızdır diyor. Onun için kabul etmezmiş. En büyük destekçiniz kimdi? Right. Well, um, I would probably say that's my wife. My wife is my biggest supporter. I think largely because obviously writing can be hard work sometimes. It can be lonely work sometimes. And my wife, even when I've been close to giving up before I got published, she always encouraged me to keep writing. She knows it's good for me. She knows it's good for my head. And it's not always the most rational thing to do, but she encourages me all the time, and she's proud of me, and that makes me proud. So that's all good. So it's my wife, I would say. En büyük destekçisi onun eşiymiş. Yani her zaman ne kadar zor anına denk gelse bile onun için iyi geldiğini bildiği için onu yazmak için daha çok yüreklendiriyormuş. O yüzden en büyük destekçim eşim dedi. Kitapları yazarken hikayenin sonu önceden belirliyor mu yoksa akışına göre mi şekillendiriyor? I know some writers will just start writing and see where it goes. I do think about the ending quite a lot. I plan my stories in a lot of detail. I need to know what the main things are that happen. I need to know how it ends. I need to know what that means and how the characters fit in. So for me, I usually know the ending because that's where I'm heading with the story. So yeah, I keep the ending in mind. So yeah, I do a lot of planning. So yeah, for me, it's not really a mystery where the story will go. Her zaman kitabının planlamasını yapıyormuş. Karakterler, hepsi olaylar nasıl olacak? Yani sonunu her zaman biliyormuş. Yani çünkü planlamaya göre ilerliyorum diyor. İlk yazdığı versiyonundan sonra değiştirdiği karakterler ya da bölümler olmuş mu hiç? Yeah, there's often a lot of change in the when you edit the story. But I would say in terms of changing characters and big changes, so in Scavengers, this was actually a book for adults originally. And originally the main character of the story was Babagoo, the adult. And it was a book for adults. So then my agent had the idea. She thought the child was more interesting, and she said, "Let's make the story about the boy instead. Let's make it a child's book." And that really worked out really well in the end. So yeah, that was a really big change in the story that worked out well. That's the biggest change I've had while I'm writing a book. Yani karakter değişimi çok büyük bir değişim diyor kitapta ama Çöpçüler kitabında daha önceden ilk yazdığı versiyon büyükler için bir kitapmış. Çocuklar için değil, tamamen büyükler için, yetişkinler için bir kitapmış. Sonradan çocuklar için o versiyona çevirmişler. Ana karakteri küçük bir erkek çocuğuna çevirmişler. Öyle sadece en büyük değişim, kitabımda yaptığım değişim o diyor. Oh, that's lovely. Thank you. Öyle bir
Ben de bir yazar olmayı düşünüyorum. Acaba yazma taktiğiniz var mıydı? Varsa da bizimle paylaşır mısınız? Okay, well, my tips would be, I mean, there's so many things you can do, but in terms of three simple bits of advice, number one is read lots of books, which I think you're doing already. And don't work when you read them, just read and have fun, and you will learn so much about storytelling. So read lots. Secondly, have fun while you're writing. Write what excites you, what makes you laugh, what makes you feel good, what makes you thoughtful. So write what's important to you, and that's what's because your voice is most important. And third, persevere. If you want to get published when you're older, and you get rejected at first, don't be hurt. It's never wasted. It's all practice. And sometimes it takes a few goes to finally get published. So yeah, read lots, have fun, and keep at it. Persevere. Tabii ki 3 tane taktiği varmış. İlki çok okumak. Yani gerçekten sizi eğlendiren ve çok sevdiğiniz kitapları okuyun diyor, hikayeleri. Çünkü hikaye anlatımı daha çok işte bunlarla gelişiyor. İkincisi de çok yazın diyor. Ama sizi eğlendiren, heyecanlandıran yani sizi iyi hissettirecek şeyleri yazın diyor. Böylelikle daha gelişirsiniz. Üçüncüsü de vazgeçmemek. Devam etmek diyor. Yani çünkü yazdığın şey reddedilebilir ama yani yazarımız da birkaç kere reddedilmesine rağmen devam etmiş. O yüzden hiç motivasyonunuzu kaybetmeyin. Yazar olmadan önceki ilk onu yazarlığa iten motivasyonu veya ilhamı neydi? So I never wanted to be a writer for a long time. My dream was to be a drummer. I've got an electric drum kit in the background. I want to be a musician and play around the world. And it wasn't working out. So I thought I want to be creative all by myself. So Yeah. I thought, well, writing, I'm not good at drawing. I couldn't afford expensive equipment. So I thought I will try writing. And I just tried it one night and I fell in love with it. I fell in love with the fact that I felt better after doing it, that I could do anything, that I could create anything. And I got obsessed with getting published and sharing my stories. So yeah, I was always wanted to be a drummer, but I tried writing once and it changed everything. So that's how it went for me. Okay. İlk başta diyor ben yazar olmak istememiştim diyor. Arkasında gördüğünüz gibi baterist yani davulcu mu denir? Evet. Öyle olmak istemiştim diyor. Ama diyor hani düşündüm diyor olmadı diyor. O başarıyla sonuçlanmadı. Sonra düşündüm çünkü kreatif bir şekilde düşünüyor yazarımız. O yüzden de resim çizmeyi de düşündüm diyor ama çok fazla masraflı olacağı için ondan vazgeçtim diyor ve yazmaya başladım diyor ve yayınlandıkça daha çok motive oldum diyor ve daha çok kreatifliğe yer açıldığını düşündüm diyor yazarken. O yüzden yazmayı böyle seçtim. See you around, everybody. Have a good weekend. Bye. Bye bye. Bye. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki söyleşide. Bay bay.